Kommen wir zum nächsten Programmpunkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen auch im Livestream. Wissenschaft ist das Ziel. Über Wissenschaft haben wir uns unterhalten. Wir haben uns auch unterhalten über die Subsysteme des Philae-Landers. Wir haben viel gehört über den Flug. Wir haben viel gehört über den Zustand. Aber die eigentliche Herausforderung, wie kommen wir dahin? Und wenn wir da sind, wie funktioniert das Ganze? Dafür haben vor 20 Jahren und dann bis zum Start Kollegen gesorgt, die bei dem heutigen Unternehmen Airbus Defence and Space sitzen in Friedrichshafen. Und ich möchte Ihnen vorstellen, die Herren Dr. Rüdiger Gerndt und Hans-Jürgen Jung. Beide werden Sie jetzt informieren über die technischen Herausforderungen im Bereich des eigentlich technisch Unmöglichen. Bitte schön. When the scientific community needs something done that's never been done before, they come to us. We designed and built Rosetta, a probe unlike any other. Her mission is extraordinary. Travel a total of 6.5 billion kilometers. Fly for a full decade alone. Navigate freely by reading the stars. Find a comet as it blazes through space. Chase it down. Orbit around it. Get closer and closer until it's within walking distance. Generate images the world has never seen before. Orbit the comet for over a year. Stay near as it approaches the sun and begins to change. Study its violent eruptions of dust and gases. Watch its tails develop. But keep your bearings and tell us everything you learn, though we're worlds away. Eject a lander onto its surface. Have it touch down securely in an unknown environment. Be precise. It's as simple as throwing someone's luggage out of a plane right into their backyard. Rosetta masters every challenge. She passes every test. Some say it's impossible. We do it anyway. Ja, guten Tag. Mein Name ist Rüdiger Gerndt. Ich bin von Airbus Defence and Space. Sie haben schon gesehen, wir haben eine sehr herausfordernde Mission gehabt. Vor 20 Jahren in der Planung begonnen, vor 10 Jahren gestartet. Ich zeige Ihnen jetzt ein bisschen, wie wir den Länder, um den es heute hauptsächlich geht, bis zum Kometen hinbringen konnten und was daran nicht so ganz selbstverständlich war. Die Sonde, man sagt es so einfach, Rosetta ist in Richtung Komet geschickt worden. Sie ist aber nicht nur an einem Kometen vorbeigeflogen, sie ist in eine Umlaufbahn um einen Kometen herum eingeschwenkt worden, was als solches eine sehr anstrengende Tätigkeit schon ist. Wir mussten dazu ein System planen, das es erlaubte, komplexe Manöver durchzuführen, entsprechend Treibstoff dabei zu haben. Ich komme da noch im Weiteren darauf zurück. Und insofern ist diese Raumsonde mit Besonderheiten ausgestattet, die nicht ganz üblich in Space Business, wie man sich so schön ausdrückt, sind. Die Sonde wurde für die Europäische Raumfahrtagentur ESA von einem Team wirklich gebaut, das von Airbus Defence and Space in Friedrichshafen angeleitet worden ist. Aber hier kommt es wie üblicherweise in der Raumfahrt wirklich auf Teamarbeit an, auf viele. Was ist nun das Besondere dieser Raumsonde? Wir haben es heute im Laufe des Tages schon gehört. Es sind ganz wenige und die Tabelle hier ist nicht dazu gedacht, dass man tatsächlich mal durchliest, sondern nur sieht, die Farben zeigen unterschiedliche Kometenmissionen. Mehr gab es nicht. Alle hatten einen, ja, vielleicht kann man es heute stolz sagen, Nachteil. Es waren Vorbeiflüge. Da fliegt man mit 10.000 Kilometer pro Stunde an einem Kometen vorbei, muss Aufnahmen machen. Das ist nicht so, als würde man in einen Orbit gehen und einfach immer wieder fotografieren und schön steuern können und so weiter. Also es waren Vorbeiflüge. Mit Rosetta ist der Versuch also jetzt schon geglückt, in einen Orbit zu gehen und mit vielen Instrumenten zu messen. Nochmal eine kleine Rekapitulation. Sie wissen, Rosetta, letztlich der Stein, der es erlaubt hat, Hieroglyphen zu entschlüsseln. So verspricht man sich jetzt hier von dieser Mission insgesamt zu entschlüsseln, woraus Kometen bestehen. Kometen sind ja die Überbleibsel der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems und damit sehr interessant.
So als vielleicht etwas weniger bekannten Hinweis die Tempelanlage in Philae, die mittlerweile überflutet ist. Die hatte eine Stele, die Philae-Stele, die ebenfalls für die Hieroglyphenentschlüsselung wichtig war, und danach ist der Lander benannt worden. Nun kommen wir zu der Aufgabe, die wir hatten. So mehr inoffiziell und nicht ganz ernst gemeint gibt es eine Einstufung in schwierige Raumflugmissionen, in noch schwierigere Raumfahrtmissionen und in ridiculously, ich spreche es mal Englisch aus, ridiculously difficult missions, also lächerlich schwierige Missionen. Eine schwierige ist, ein Vorbeiflug an einem Himmelskörper, sei es ein Komet oder einem Planeten zu tun, das Einschwenken in einen Orbit, also den Planeten zu treffen und auch noch richtig in einen Orbit um den Planeten zu gehen, ist schon schwieriger. Und dann schließlich die Landung auf einem Himmelskörper ist dann das Nonplusultra der Schwierigkeit, das auch noch zu schaffen. Die Mission Rosetta hat sich vorgenommen, gleich alles zu tun, alle Schwierigkeitsstufen enthalten. Aber wir gehen einen Schritt weiter, da kommen wir gleich am Ende hinzu. Überhaupt Landungen auf verschiedenen Himmelskörpern, es sind nicht so viele, wie man denken würde, ist Mond, das wissen Sie, ist die Venus, begonnen mit den Verena-Sonden der Russen, Mars, Titan, die europäische Huygens-Sonde, die eine Landung auf dem Titanmond gemacht hat, und 2 Asteroiden, an denen auch nahe Vorbeiflüge und auch Staubsammlung geglückt ist. Keine Sonde hat versucht, in den Orbit hineinzugehen, und keine hat versucht, auf einem Kometen zu landen, der im Grunde sehr schnell rotiert für einen Körper. Mond, Mars bewegen sich sehr langsam um ihre eigene Achse. Der Komet innerhalb von 12 Stunden, da muss man erst mal drauf landen können. So, welche Anforderungen an eine Raumsonde, die das alles machen soll, haben wir? Nun, wir haben eine begrenzte Masse. Das heißt, wir können auch nicht sehr viel Treibstoff mitnehmen. Deshalb haben wir an 4 Stellen, 3-mal an der Erde, 1-mal am Mars, Schwung genommen und haben uns mit der Gravitation dieser Planeten antreiben lassen. Also hatten wir nicht so viel Treibstoff mitzunehmen, wie es sonst notwendig wäre, denn wenn Sie die äußerste weiße Kurve, die Ellipse sehen, das ist die Bahn des Kometen, da müssen wir hineinschwenken. Das tut man nicht so ohne weiteres, und man muss dafür sehr weit in das Sonnensystem hinausfliegen, nämlich fast bis zum Jupiter, die 5-fache Entfernung, die die Erde von der Sonne hat. Dazu brauchen wir den Schwung. Wir haben aber auch die Problematik, dass wir dadurch, dass wir Schwung holen, einmal sehr nah, fast bis zur Venus-Entfernung zur Sonne kommen. Da wird es sehr heiß für die Raumsonde. Wenn wir ganz weit außen sind, um hineinzuschwenken in den Orbit um den Kometen, ist es sehr kalt. Beides muss gleichzeitig erfüllt werden. Natürlich bei 5 astronomischen Einheiten Entfernung dauert es eine Weile, wenn man mit der Raumsonde sprechen will. Jetzt im Moment sind die Signale 28 Minuten in einer Richtung unterwegs. Auch das besondere Herausforderungen an die Kommunikation und die Antennen. Schließlich Solargenerator. Das Teil muss, obwohl es warm und kalt ist, auch bei 5 AU genügend Energie liefern. Tatsächlich 450 Watt, 4 mal 100 Watt Kellerbeleuchtung. Aber in der Nähe der Erde produziert es 8700 Watt. Das ist ausreichend für die Beheizung eines Einfamilienhauses. Gut, da man sehr weit rausgeht, 450 Watt ist nicht sehr viel, hat man also sämtliche Systeme abgeschaltet, die nicht notwendig waren, fast bis auf Computer alles. Das tut man überhaupt nicht in der Raumfahrt. Ein Raumschiff ausschalten. Das war die Hibernation im Januar, ist wieder aufgeweckt worden, das hat funktioniert. Danach war es aber notwendig, an diesen Sternpunkten tatsächlich die Triebwerke von Rosetta sehr lange brennen zu lassen. 7 Stunden, ein absolutes Novum, dass eine Raumsonde mit 7 Stunden Antrieb durch unser Sonnensystem hindurch fliegt. Auch 2 Punkte waren da notwendig, das zu tun. Und schließlich die Navigation in der Nähe eines Kometen, sehr viel Staub. Wir haben Star-Tracker, Sternsensoren dabei, mit denen wir sagen können, wo die Raumsonde tatsächlich ist. Wenn wir aber Staub haben, müssen wir sehen, dass wir das Staubpartikel, die Reflexionen daran, von den Sternen unterscheiden können. Auch ein Novum. Und schließlich in der Nähe der Sonne müssen Sie auch tatsächlich dann die
Belastung durch den Kometen, sehr viel Staub, sehr viel Gas in der Umgebung überstehen können. Sie sehen hier, wie der Flug vonstatten gegangen ist. Wir hatten da den Start von der Erde, kommen dann nach einem Jahr wieder an der Erde vorbei oder kamen, was dann der erste Swing by, die erste Gravitationsbeschleunigung war. Der Mars hat uns auch einmal geholfen. Jetzt hat die Raumsonde einen größeren Schwung bekommen, geht zur Erde zurück, der zweite Erdbeschleunigungspunkt, reist weiter, hat dabei bereits so viel Schwung, dass es bis in den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter hineinkommt. Den Asteroiden Steins konnten wir dabei besuchen. Es ging zurück bis zur Erde. Dritter, letzter Schwungholversuch, der natürlich gut gelungen ist, wie wir heute wissen. Daraufhin Lutetia gefunden. Ein Riesenkomet im Vergleich zu dem ersten, 100 Kilometer groß. Und schließlich wurde es langweilig. Wir hatten ein bisschen wenig Energie, wie gesagt, und sind in die Hibernation-Phase gegangen, um dann im Januar die Raumsonde wieder aufzuwecken und im Mai noch einmal richtig Gas gegeben hinter den Kometen her und vor dem Kometen in eine Umlaufbahn um den Kometen eingeschwungen. Dann im August, 6. August war es soweit, in den Kometenorbit, Oberfläche fotografieren, Länderseite aussuchen. All das haben wir heute schon beleuchtet und hier geht die Mission jetzt bis zur Nähe der Sonne. Der Länder vermutlich nicht mehr arbeiten können wird. Die Mission endet nominell im Dezember 2015 und wir werden sehen, was wir dann mit dem Resttreibstoff noch so tun können. Gedanken sind schon unterwegs. So, wie sieht solch eine Raumsonde aus, die man für sowas braucht? Hier sehen Sie die fertig montierte Flugraumsonde, die jetzt um den Kometen Churyumov-Gerasimenko herumfliegt. Sie sehen hier an dieser Stelle den Lander, das Landelabor von Rosetta. Was Sie auch in der letzten Zeit viel gesehen haben werden, ist Aufnahmen von Osiris, die die Kometenoberfläche in sehr gutem Detail zeigt. Das sind die Wissenschaftskameras, die an dieser Stelle sind. Hier sehen Sie die Navigationskameras, die benutzt werden, um die Raumsonde an dem Kometen zu halten. Star-Trackers, die sind sozusagen der Kompass der Sonde. Louvers, das ist unsere Klimaanlage und eine spezielle Folie, auch wieder eine Sonderentwicklung für Rosetta, die es erlaubt, die Außentemperaturen, die zwischen 100 Grad plus und minus 270 Grad variieren können, mal sind wir nah an der Sonne, mal weit weg, zu kompensieren, sodass es im Inneren der Raumsonde immer Temperaturen von höchstens plus 30 und mindestens 10 Grad gibt. Und schließlich braucht man eine 2,2 Meter große Antenne, länger als meine Arme, um die Signale von der Rosetta-Sonde bis zu uns zur Erde zurückzubekommen. Auch Philae kommuniziert über diese Sonde. Solarzellen, erstaunliche Entwicklung, Spezialentwicklung auch für Rosetta. Diese Solarzellen sind in der Lage, 8700 Watt zu erzeugen in der Nähe der Erde. Wenn man beim Jupiter ist, ist 4-mal weniger Sonnenlicht vorhanden. Sie haben mit diesen Solarzellen dann aber immer noch 450 Watt Leistung, Weltrekord. Weltrekord auch, dass diese Solarzellen sowohl an der Venus als auch am Jupiter funktionieren. Und Weltrekord, das Raumschiff, das am weitesten im Sonnensystem gekommen ist, nur mit passiver Energie. Amerikanische Sonden nutzen dort Radionuklidbatterien. Also wir haben einen grünen Satelliten in Europa, das passt zur Politik. Ich zeige Ihnen hier mal ein Bild aus dem Inneren der Raumsonde. Der Kabelverhau erschreckt jeden. Ein Käbelchen nicht richtig, Ende der Mission. Hier sehen Sie oben im Bild 2 quadratische Boxen. Das sind jeweils 2 Kopien der Hauptcomputer. Wir haben also 4 Hauptcomputer an Bord. Einer reicht aus zu steuern. Auch das ist, was wir brauchen, Redundanz und Autonomie. Bei 28 Minuten Zeit, die wir haben, bis wir ein Telekommando zur Philae-Sonde haben und wieder die Reaktion zurück, muss die Software viel alleine durchführen können. Auch das eine ganz wesentliche Anforderung.
Gut, selbstverständlich fliegt man auch nicht, indem man mit einem Joystick die Raumsonde steuert, sondern es ist eine autonome Navigation mit der Navigationskamera, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Und um zu wissen, wie die Raumsonde im Sonnensystem ausgerichtet ist, guckt man sich Sternbilder an, rechnet aus, aha, da ist der Sirius zum Beispiel, Orion, und kann dann sagen, die Raumsonde liegt etwas so im Raum. Und da ist die Schwierigkeit wirklich, wenn man nah dran ist am Kometen, wie viele Streulicht das an Schaupartikeln, ne, denken Sie an Ihre Windschutzscheibe, wenn sie nicht sauber ist, wenn das Sonnenlicht reinfällt, dort hinter diesen vielen Streulichtpunkten noch tatsächlich einen Stern zu entdecken. 1000 solcher störenden Streulichtpunkte können wir herausfiltern, um ein Sternensystem noch zu erkennen. Gut, jetzt noch ganz kurz ein Hinweis. Wir haben schon gehört, es gibt eine ganze Reihe von Experimenten, die Details werden von anderen vorgestellt. Die auf einer Raumsonde unterzubekommen, ist auch eine Anforderung besonderer Art. Wir haben hier 11 Experimente plus den Lander. Ich will Sie jetzt nicht mit den Details, all den Namen quälen, aber alles versucht, auf dem Hauptdeck zu landen und von dort aus den besten Blick zum Kometen zu haben. Das ist hier die obere Fläche der Raumsonde. Und natürlich muss man sehen, dass die vom Gewicht, von dem Trimming her, von dem Volumen her, von den elektrischen Interfacen, von den Kommunikationsinterfacen und so weiter, alle zusammenpassen und mit der Raumsonde zusammenarbeiten. Gruppiert sind die Instrumente in Fernerkundung, Kameras, Gas- und Staubanalysen können gemacht werden. Die innere Struktur, ganz interessant, das ist oben rechts, dieses gelbe Bild des Kometen, wird durch eine radiotomografische Untersuchung auch im Querschnitt durchgescannt, Konzert heißt dieses, und so weiter und so weiter. Kameras im Detail haben Hochtechnologie. Die Osiris-Kamera, die unsere schönen Bilder hier immer gebracht hat, enthält eine SIG-Struktur, die thermal überhaupt nicht variiert. Sonderentwicklung aus unserem Haus für diese Kamera. Der Lander selber ist schon von anderer Stelle vorgeführt worden, ist selber vollgepackt mit Instrumenten, hat ein Volumen von 1 Kubikmeter, ist 96 Kilogramm schwer und enthält komplette Labors, wie schon heute vorgestellt. Die Harpune, mal im Still-Video dargestellt, ist auch etwas, was einiges Kopfzerbrechen gemacht hat. Die Harpune ist in der Lage, sich in Granitwänden festzukrallen und hat glücklicherweise die ausklappbaren Panel, die es erlaubt, auch im soften Material sich zu verankern. Man weiß nicht, wie der Komet aussieht. Wir machen Forschung. Deshalb muss man für alles gewappnet sein. Gut, das bringt mich zu meinem Ende. Bau und Entwicklung der Rosetta-Sonde auf der industriellen Seite hat 16 europäische Nationen beschäftigt unter der Führung unseres Projektteams. Insgesamt haben 96 Firmen aus Europa und auch teilweise aus Amerika zu dem Bau der Raumsonde beigetragen mit ihrem Wissen. Und wir haben diese Raumsonde nun innerhalb eines Orbits um einen Kometen glücklich positioniert und wir hoffen alle, dass die Landung auf diesem Kometen gegen 17 Uhr, werden wir es wissen, 16:35 Uhr würde sie nominell stattfinden, auch glückt. Kleine Anekdote am Rande, da wo der rote Pfeil hin zeigt, hinter der großen 2,2 Meter Antenne, unter dem MLI, unter dieser Folie, ist diese Scheibe angebracht, die in der Mitte des Bildes zu sehen ist. Diese Scheibe hat einzelne Seiten mikrofilmartig eingraviert, enthält 7000 DIN A4 Seiten Information und zeigt die ersten 3 Kapitel der Genesis in 1000 verschiedenen Sprachen. Raumsonden haben häufig solche Meldungen an Bord, falls sie mal aufgegriffen werden von Außerirdischen. Aber da glauben wir jetzt nicht so direkt dran. Das bringt mich also zum Ende meines Teils. Jetzt müssen wir den Lander aber noch auf dem Boden des Kometen und der Tatsachen absetzen und dazu wird der Herr Jung weiteres sagen, der im Grunde auf Konzepten vom Max-Planck-Institut aufbauend diese komplexe Struktur entwickelt hat, die viele Geheimnisse hat. Das Ding muss ja auch gehen. Ja,
danke erstmal für deinen Vortrag. Ja, wir sind jetzt angekommen und heute haben wir, wie wir jetzt schon wissen, uns erfolgreich abgetrennt. Und vor einer halben Stunde habe ich auch die Nachricht bekommen, dass das Landesystem 100%ig funktioniert hat. Das heißt, die Beine sind ausgeklappt, der Dämpfer ist ausgefahren und wir sind also wirklich fertig zur Landung. Das heißt, für mich, für meine Person, der so an diesem System extrem beteiligt war, ist es natürlich eine überaus gute Nachricht. Das heißt, ich habe sozusagen meinen Teil dieser Leistung schon erbracht. Jetzt muss eigentlich nur noch der Komet freundlich zu uns sein und uns eine Oberfläche bieten, die weitgehend mit dem identisch ist, was wir uns damals erhofft haben. Ja, aber jetzt die Frage, was mache ich, wenn ich auf einem Kometen landen will, der keine Schwerkraft hat? Ich kann Ihnen das mal hier an dem Hut demonstrieren. Auf der Erde, wenn ich ihn fallen lasse, und das dürfte etwa, wenn ich ihn von hier fallen lasse, die Geschwindigkeit sein, mit dem wir landen. Das ist nämlich etwa Fußgängergeschwindigkeit, 3,6 Kilometer pro Stunde. Dann bleibt er liegen. Warum? Weil wir eine Schwerkraft haben. Wenn wir das da oben auf dem Kometen machen, dann macht er das und fliegt fast genau mit der gleichen Geschwindigkeit wieder weg. Vorausgesetzt natürlich, die Oberfläche ist hart. Das heißt, wir müssen etwas bauen, und jetzt schauen wir mal, ob das klappt, genau, dass die Bewegungsenergie, und wir bewegen uns, wie gesagt, mit diesen 3,6 Kilometer pro Stunde und das bei 100 Kilogramm Masse. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so viel wiegt, also es ist ungefähr so, als wenn Sie mit 100 Kilogramm vor eine Wand laufen, bewegen wir uns auf den Kometen zu. Und müssen also, um nicht abzuprallen, die Bewegungsenergie vollkommen vernichten. Da kann man sie ja nicht, sondern wir müssen sie umwandeln in etwas anderes. In dem Fall wandeln wir sie um in elektrische Energie. Und diese elektrische Energie, einfach durch die Bewegungsenergie, drehen wir eine Spindel, die dreht einen Motor. Der Motor wirkt wie ein Generator und der Strom wird verheizt über Widerstände. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir müssen auch darauf bleiben, nicht nur hinkommen und die Energien umwandeln, sondern auch bleiben. Da haben wir noch ein paar mehr Maßnahmen. Wir haben Eisbohrer an den Füßen, wir haben einen Kaltgasantrieb, der im Moment ein bisschen sich schwer tut. Wir wissen noch nicht genau, ob er wirklich funktionieren wird. Und wir haben aber final Harpunen, die zwei, die Sie eben schon gesehen haben, die wir dann in den Boden schießen, auch um nachher die wissenschaftliche Arbeit zu unterstützen, denn wir wollen ja noch hämmern und bohren im Boden. Das heißt, wenn wir jetzt Kraft auf dem Boden ausüben und der Länder ist nicht fest, dann fliegt er wieder weg. Das darf natürlich auch nicht passieren. So, jetzt wollte ich nur bei Ihnen zeigen, wie wir das ausprobiert haben, das Dämpfen. Also das Teil, was Sie da sehen auf dem Wägelchen, ist der Originaldämpfer, der so auch fliegt. Voraussetzung ist, er muss stehen bleiben, er darf nicht zurückkommen. Die Reibung von diesem System ist extrem gering, das heißt, die kleinste Störung würde dieses Wägelchen sofort von der Wand zurückschieben und Sie sehen, er bleibt wirklich stehen. Das war also sozusagen die ersten Versuche, mit denen wir beweisen konnten, dass unser Dämpfersystem tatsächlich funktioniert. Wir werden nachher noch ein paar weitere sehen. Ganz kurz noch eine Übersicht, für technische Details wird das heute nicht reichen, aber wir haben hier, mal gucken, das geht ja hier, also unser System besteht aus insgesamt 4 Hauptsystemen und darin sind aber 15 Mechanismen verborgen mit insgesamt 7 Elektromotoren, die, wie wir jetzt gelernt haben, soweit alle funktioniert haben, was eine sehr gute Nachricht ist. Und zwar haben wir einmal dieses Dämpfungssystem, das ist dieses Teil hier, das ist praktisch das, was Sie eben gesehen haben auf dem Wägelchen, das versteckt sich da in dieser gelben Röhre. Dann haben wir ein Kardangelenk, das ist da unten. Das heißt, es ist auch erlaubt, dass der Länder beim Landen selber ein bisschen sich neigt. Das ist selber auch gedämpft, also nicht nur die Vertikalbewegung ist gedämpft, sondern auch die Neigung. Dann haben wir dann diese Füße hier und die sind beim Start, diese hier, sind sie eingeklappt. Und was eben jetzt passiert ist, vor ungefähr 4 Stunden mittlerweile, aber wir haben eben die Nachricht gerade erst erhalten, dass wir hier sogenannte Launchlogs gelöst haben. Diese Füße haben sich ein bisschen nach unten bewegt, sind da oben gelöst worden, sind einfach ausgeklappt und haben diese Position übernommen. Und ja, und dann haben wir noch diese Füße und in den Füßen hier, da stecken diese sogenannten Eisbohrer drin. Damit hoffen wir, vorausgesetzt, wie gesagt, der Komet ist lieb zu uns und günstig, hat also die richtige Oberflächenhärte. Damit hätten wir also eine Chance, uns initial mit der Bewegungsenergie sozusagen schon mal vorab in den Boden einzubohren. Mal sehen, ob es funktioniert. So, und das ganze Manöver sieht dann wie folgt aus. Den Film haben Sie vielleicht schon öfter gesehen. Das hat also alles prima funktioniert. Der Rosetta bewegt sich auf seiner Bahn Richtung Komet. Wir trennen ihn ab, dann werden die Beine ausgeklappt. Das hat, wie gesagt, bis zu dem Punkt jetzt alles funktioniert. Der Dämpfer, also hier sieht man es nochmal. Das ganze System fährt nach unten. Das Ausklappen geht im Übrigen sehr schnell. Also hier ist das eher Zeitraffer. Ja, und dann kommen wir irgendwie auf und dann kommt also dieses Eintauchen dieser Eisbohrer. Und anschließend
dieser Kaltgasantrieb, der möglicherweise nicht tut, mal gucken, und dann schießen wir die Harpunen. Und das war es eigentlich schon. Und dann sind wir im Grunde genommen, das ist nämlich falsch, weil da ist keine Energie mehr da, die ist weg. Deswegen können wir hier uns nicht mehr reinbohren. So, und dann sind wir drauf und dann fängt die Wissenschaftsmission, aber da, glaube ich, hören Sie noch andere Dinge drüber. Ich weiß nicht, ob es gesagt worden ist, also wir haben für 60 Stunden Batteriepower an Bord und können mit diesen 60 Stunden oder werden mit diesen 60 Stunden ganz autonom, also ohne dass wir ein Kommando geben, ein Wissenschaftsprogramm ablaufen lassen, das zunächst mal alle Instrumente in irgendeiner Weise involviert, sozusagen, um eine initiale Erforschung dieses Kometen zu machen. Wenn das vorbei ist, geht dieser Lander in eine Art Tiefschlaf, um sich dann mit Rosetta gemeinsam Richtung Sonne zu bewegen. So, vielleicht noch ganz kurz. Eine andere Frage war natürlich, wie stabilisiere ich den? Und es ist klar, wenn ich nur die Kiste runterwerfe, dann kann sie im Prinzip, auch wenn sie so kommt, kann sie leicht umfallen. Das heißt, je größer ich die Beine ausfalte, umso größer ist auch die Chance, dass er bei schrägen Aufkommen auch gerade landet und nicht umfällt. Deswegen hatten wir eben die Bedingung, dass wir einen möglichst großen, sieht man hier, einen möglichst großen Kreis haben. Und, muss man auch sagen, damals war ein bisschen die Vorstellung von einem Kometen eine andere, als wir sie heute haben, nachdem wir diesen Churyumov-Gerasimenko gesehen haben. Man ging eher davon aus, dass wir eine Art Eisoberfläche mit kleineren Klamotten haben. Und um diesen kleineren Klamotten aus dem Weg zu gehen, hat man also gefordert, dass die Fläche selber, die wir berühren, möglichst gering ist. Deswegen haben wir ein sehr filigranes System von diesen Beinen. Natürlich hat das auch einen Vorteil, dass es sehr leicht ist. So, und dann, ja, und das sind diese Landebeine, aber ich glaube, Sie haben überall ja Modelle gesehen, wie die aussehen. Ich will da jetzt mal nicht so weiter darauf eingehen. Und das sind diese berühmten Füße, die ganz nebenbei, also einmal diese Eisschraube hier enthalten, also diese Beine bewegen sich nach oben, gleichzeitig wird die Schraube nach unten gedreht und krallt sich dann sozusagen in den Boden fest. Außerdem haben wir unten noch zwei Instrumente drin, das sind eine Art Seismometer, das heißt, die können Schallwellen aussenden und wieder empfangen, um sozusagen damit Oberflächeneigenschaften oder Eigenschaften des Kometen noch zu ermitteln. So, und am Schluss will ich immer zeigen, die Frage ist natürlich, wie probiere ich sowas aus? Ich kann den Lander nicht fallen lassen, dann ist er kaputt auf der Erde, weil einfach die Schwerkraft permanent da ist. Das heißt, ich muss ein System erfinden, mit dem ich den Lander ausprobieren kann, so dass ich faktisch Schwerelosigkeit simuliere. Eine Möglichkeit wäre gewesen, wir fliegen mit dem Airbus im Parabelflug und haben 20 Sekunden Schwerelosigkeit, hätte auch gereicht, weil die Landung selber dauert nur etwa eine Sekunde, dann ist das Thema erledigt. Leider hat man uns den nicht genehmigt, also mir hätte das viel Spaß gemacht. Da mussten wir uns eben was anderes ausdenken. Und dieses andere ist ein Pendel. Wenn Sie also ein System, was eigentlich normalerweise so fällt, so fallen lassen, dann hat es ja in dem Moment, wo es genau senkrecht steht, keine Schwerkraft mehr. Zumindest nicht mehr in dieser Richtung, die wir untersuchen wollen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben ein Pendel gebaut und wir haben das gleichzeitig simuliert und damit eben die entsprechende Folgesequenzen dann eben auch testen können, indem wir sie nämlich per Simulation berechnet haben. So, wenn wir Glück haben, dann zeigt uns der Kollege jetzt einen kleinen Film. Jawohl, klappt. Und Sie sehen links die Simulation und rechts die Landung und Sie sehen, das ist fast perfekt parallel. Vielleicht können wir den nochmal laufen lassen, weil es so nett war. Gucken wir mal, ob die das hinkriegen. Nee, nicht. Doch, vielleicht schafft das ja. Können wir den Film nochmal sehen? Ja, die wollen nicht. Na gut. Ah ja, doch. Super. Das war übrigens, dieser Versuch war übrigens auch für mich persönlich ein wichtiger Meilenstein bei der Durchführung dieses Programms, denn die ESA hat eigentlich nie geglaubt, dass wir das hinkriegen. Und das war eine Vorführung, die wir im Rahmen dem Herrn Southwood, der damals ESA-Wissenschaftsdirektor war, sich persönlich angeguckt hatten. Als er das gesehen hat, da hat er geglaubt, dass wir das können und damit durften wir auch mit dem System weitermachen. Vielleicht sollte ich darauf hinweisen, dieses System selber ist keine Erfindung von Astrium, sondern es hat das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung seinerzeit entwickelt. Mein Job war im Prinzip, das durchzuziehen als Programm, als Manager sozusagen und die Verifikation, das heißt die ganze Testerei, Dokumentation und auch den Bau. Zusammen mit mehreren Mitarbeitern von unserer Firma haben wir den Bau dieses Systems auch durchgeführt. Alles beim Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, damals noch in Katlenburg-Lindau. Ja, das war es von mir aus. Also wenn Sie noch Fragen haben, wie man auf so einem Kometen landen sollte oder auch nicht, noch kann ich spekulieren. In ein paar Stunden wissen wir mehr. Ja. Eine Frage nochmal. Können Sie noch mal kurz
Können Sie noch mal kurz erklären, wie bei der Landung die kinetische Energie umgewandelt wird in Energie zum Bohren? Was da genau alles abläuft? Da müssten wir mal gucken. Das Dämpfen sozusagen, ja? Ja, aber es sind zwei Sachen. Also dieses Umwandeln in diesen Eisbohrer, das passiert ganz einfach, indem Sie sehen hier unten diese Röllchen. Und in dem Moment, wo sich diese Schraube nach unten bewegt, wird sie über diese Rollen, die ja diese Steigung hier von der Schraube läuft, wird sie in eine Drehung versetzt. Und damit dreht sich sozusagen die Schraube wie ein Korkenzieher in den Boden rein. So, wenn der Boden natürlich zu hart ist, dann funktioniert es nicht. Also es geht natürlich nur bei einer gewissen Härte. Das ist sozusagen eine Art, ich sag mal, redundante Maßnahme. Die eigentliche Maßnahme, Sie müssen sich vorstellen, das ist einfach eine Schraube, die steht senkrecht und auf der Schraube ist eine Mutter. Und die Mutter ist unser Lander. Und wenn ich jetzt die Schraube ganz schnell nach unten bewege, dann dreht sich die Mutter ganz schnell nach unten bewege, dreht sich die Schraube. Und am Ende dieser Schraube ist ein Elektromotor. Und der Elektromotor dreht sich auch, ist ein Generator und der erzeugt einen Strom und diesen Strom verheizen wir über Widerstände. Das ist im Prinzip, was passiert. Und was wir heute Morgen gemacht haben, wir haben also diese Beine ausgeklappt und dann haben wir mechanisch diese Schraube gedreht und haben sozusagen dieses Systemdämpfer zunächst mal in die Landeposition gefahren, 20 Zentimeter. Dann haben wir das Getriebe wieder ausgeschaltet, das dieses Manöver gemacht hat. Und jetzt ist diese Spindel, die ganz normale Industriespindel, wie Sie es in jeder Drehbank finden, jetzt ist diese Spindel frei. Und wenn jetzt also der Fuß nach unten in den Lander reingedrückt wird, oder die Füße, dann fängt an, sich diese Spindel oder Schraube zu drehen, treibt den Motor an und erzeugt damit die Energie oder wandelt die Bewegungsenergie in elektrische Energie und letztendlich in Wärme um. Ja? Und wichtig ist dabei, dass wirklich auch, wir speichern ja auch Energie in den Beinen, die sind ja elastisch. Und damit würde normalerweise das System auch wieder zurückkommen. Auch das war in dem System da vorhin, das man gesehen mit dem Wägelchen, war vorne eine kleine Feder, die hat das sozusagen simuliert. Also auch die Abprallenergie wird invers wieder umgewandelt in Wärme. Funktioniert also und hat immer prima funktioniert. Und jetzt warten wir mal auf heute Abend. Ich bedanke mich bei den Kollegen von Airbus Defence and Space, den Herren Gernt und Jung. Und ich könnte mir vorstellen, so wie es den Wissenschaftlern geht, wie es dem Länderkontrollteam geht, geht es Ihnen ja auch, zu sagen, klappt's, funktioniert's, kriegen wir unsere Ergebnisse. Recht herzlichen Dank. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Philae landet, Philae erlebt auf Churyumov-Gerasimenko und überlebt seinen ersten Tag. Und dann kommen Folgetage. Was an diesen Folgetagen passiert, das möchte Ihnen jetzt meine Kollegin Cinzia Fantinati vorstellen aus dem Lander-Kontrollzentrum. Cinzia, bitte. Hello, good afternoon everybody. My name is Cinzia Fantinati. I am the operation manager for the Philae lander. I just come now from the control room of Philae. The lander is descending, is on its way to the Comet. We acquired the RF link at the nominal time, and since then the link is stable. So we are facing a fully nominal situation. We are now receiving the science and the telemetry from the experiments which have been operating during the early phase of the separation. The science data of the ROMAT, the magnetometer, is coming down together with the concert. The concert is the instrument which finds itself in two parts, one of the orbiter and one of the lander. And these two parts of the instrument, these two parts of the instrument are transmitting to each other. In this way, we can monitor the distance between the orbiter and the lander, and we are also monitoring this. And we are also receiving the science from the Chiva camera, the farewell images, the so-called farewell images, which were taken shortly after separation. The telemetry is on ground, so I think that soon we will see these images. They should show the lander leaving the orbiter, so we should see in the camera the orbiter. So at the moment the situation is fully normal. We are very happy of the performance of the lander. What will happen now? So this afternoon we will have touchdown, and after that we will start our science program, which is
divided into three main blocks. The first block will start automatically shortly after touchdown, and will cover the period of more or less one comet rotation. So shortly after the touchdown, we will have again 1 hour and a half of RF link. We will download the science generating around touchdown. In particular, we are waiting for the science of what you are seeing now in the video, of the down-looking camera, the Rollis camera, which will be taken at the moment of touchdown and will be transmitted shortly after. After this 1 hour and a half of the RF link, the orbiter will disappear behind the horizon and will come back in one comet rotation. In this period, the lander will perform the first block of its science sequence, where CONSERT and ROMAP, the magnetometer, will continue operating, and also MUPUS, the hammer, will perform measurements with sensor mounted into the harpoon. So after this first block, we will have the first RF link in which we will download the data of this first block, and we will give the go for the next block. During this second block, which will start after this first contact with the lander, we will operate the drill, and we will try to take the first samples of the comet. The drill sample will be analyzed by the COSAC and the Ptolemy, which has the 2 mass spectrometer on board Philae, and the data of this first measurement will be transmitted in the second RF link that we will have in 2 days from now. When everything is fine, in this second slot, we will then give the go to start the third block, in which the MUPUS instrument will be deployed. We deploy the pen thermometer, the hammer, which will be inserted into the comet surface and will keep monitoring the temperature behind the first layer of the surface for another 12-15 hours. In parallel to that, we will also try to deploy the APX, the alpha spectrometer, to the surface. Now what you're seeing now is still the down-looking camera. So the APX will be downloaded, will be deployed to the surface following MUPUS, and we will also keep it on the surface for 12-14 hours and keep measuring for this period. More or less when we are in this phase of the first science sequence, we expect that the primary battery will be depleted, and this will complete our measurement. The information that so after this first science sequence, we will go in this called long-term science, in which the first thing we will have to do is to use the solar energy to recharge the battery. And this will continue our long-term science, but we're not so far. Then we are still concentrating on what will happen this afternoon and in the next hours. The science which is going to come now is mainly coming from the down-looking camera, from the pictures, and from the magnetometer and then the CONSERT instrument. We will give the go after this first block to deploy the drill instrument, and based on the information about the status. So once after touchdown, we will have a look if the harpoons have been shot properly, and if the lander is safely anchored to the surface, and this will allow us to confirm that we can go on drilling. And when we are in the situation that we are perfectly anchored, the drill will start its operation. It will take 1 hour, more or less 1 hour and a half, until the drill reaches the surface, takes the sample, brings it back inside the lander, and another 4 hours are necessary for the first magnetometer mass spectrometer to analyze this sample. Then we will repeat the second sample of the drill, and for another 1 hour and a half, and we will pass this second sample to the second
mass spectrometer on board, which will perform its analysis. In parallel to the drilling itself, we will also operate the two mass spectrometers in the so-called sniff mode. They will try to sniff the dust or the surface material which is generated by the drill during the drilling activity. So that we will we'll also try to see an analysis of the dust and the powder coming from the drilling activity. We will also operate DIM, the instrument which allows us to analyze the dust grains in parallel again to the drill, so that also the drilling activity can be used to see if dust can be generated and analyzed by the DIM. All this will take more or less 12-14 hours. And this constitutes the next big block of science activities. The science will then be dumped on ground at the next activity and the next possibility of communication with Rosetta, and then we will see the result of this, and we will go on with, as I said before, with the MUPUS instrument insertion, panel insertion, and APX deployment. Yeah, if there are questions. So, thanks, Cynthia. Yes. Questions? If not, then we will wait. Thank you, Cynthia. Please stay here in the room. We will wait for the first picture, for the first postcard from Philae to make a photo from Rosetta. And I hope we will have this picture in a few minutes. Stay tuned. No.
Picture here, we see the upper left part. The problem is that we have the sun in the window, if I can say so. So the sun is illuminating everything here, so we have a lot of scattered light, which is not important. It demonstrates the quality of the image and the dynamics of the image. You also see that it's not really focused, it's focused, but the rotation of the lander, which is 12 rotations a minute, make that during the exposure time with 600 milliseconds, we have 5 pixels illuminated by each of them. So it's really good because it demonstrates the quality of the capability of our system. Of course, it's an in-between things. In between the time we were connected to the Rosetta orbiter, in which we were really, everything went from that, and now we're autonomous. This was taken entirely autonomously by our own resources, energy, and of course it has nothing to do with what we will do in 2 hours from now. When the same thing will be there, we won't see the orbiter anymore. We say bye-bye to him, better images, but it's really moving to be here and to say that. And normally by 2 hours from here, we'll be able to show you where we have landed and how we landed. We'll get 7 images on the ground, 6 for the panorama, 2 for stereoscopic views. If we are lucky enough, we will show you that immediately here, which will be around 7 o'clock tonight, maybe a little earlier, maybe a little later, depends on how things go. But for the moment, it's really more than we dreamt. It's really a huge success of ESA here and all the community. Chiva camera 1 has the orbiter in the field of view. The orbiter could be seen in the left upper corner of the picture. If we have it back, maybe not. So you see in the left upper corner the orbiter with the solar panel stretching from the orbiter down to the complete image. And so this is camera 1 of Chiva. It's fully working, is what we expected. And we are really happy that it was working as expected. It's the first picture. We are waiting for the next one. And it's a good sign for the next hours. Yes, as I said, it shows that the instrument is fully operational, that the complete chain from the instrument to downloading the telemetry down to ground is working. So it's really a great picture. It's a great picture. Thank you very much. Cynthia, now you go back to the control room. Thank you very much. Liebe Kollegen, Sie merken, es wird jetzt immer enger, es wird immer spannender. Es macht sich langsam, die Spannung wird langsam greifbar. Ich habe vorhin die Bilder beobachtet in den beiden Kontrollräumen, im Wissenschaftlerraum und im Kontrollraum im LCC, was Sie dort hinten an der Wand sehen. Und die Begeisterung war sehr groß, das Händeschütteln, das Umarmen für diese volle Operationalität. Wir werden im Folgenden ab 15:30 Uhr in den Clean Feed einsteigen, den die ESA, das DLR und die französischen Kollegen gemeinsam produzieren. Sie sehen ihn hier auch im vollen Tone und dort in diesem Clean Feed werden wir dann auch den hoffentlich entscheidenden Moment erleben, dass wir eine erfolgreiche Landung von Philae auf Churyumov-Gerasimenko erleben. Dankeschön.
We've never flown a spacecraft to a comet. Wir betreten in vielfältiger Hinsicht Neuland in dieser Mission. We stay there, we orbit it. Um dann im November 2014 den Lander Philae abzusetzen. This is what we're looking at. 50% of the comet's going to be made of material like this. Possibly this water could have been delivered to the Earth by the comets, whether it's like sheet ice or it's more dusty ice. This is why we're going to this comet, to see where that water comes from, to see is it connected to Earth at all. The reason we're at this comet is for science. No other reason. We're doing this to get the best science, to characterize this comet as has never been done before. We've spent years with the colleagues of the Lander team, mainly the colleagues from CNES and DLR, to work out strategies, to redefine them, to trade them off, to negotiate them, to fit all the constraints and the objectives we have for this operation phase. And now we have to implement it for real. Time has come to make it happen. Gibt es hier irgendwo Servietten oder irgendetwas? Gibt es keine Handtücher mehr auf dem Klo? Danke, Fabian. Wann fangen die denn nun an in Darmstadt? Das kann doch nicht wahr sein. Die zeigen dieses Bild, aber nichts passiert. Ist ja schick, ist ja toll. Was? Das ist der Orbiter. Das ist das Survey-Foto. Das ist die Shiva-Kamera von Philae und das ist der Orbiter. Und da ist er weggeflogen. Ja. Ja, das ist das Bild der Shiva-Kamera.
ist unser Bild. Do it. It's a good reason today. Well, exactly. It's worth it. We're about an hour before landing. Do give us a short update. Well, we keep receiving telemetry both from the lander and from Rosetta, of course. We have just done a station handover. We switched the telemetry reception and the telecommands from our station in Australia to the one in Argentina. And we have just received the confirmation as well from the flight dynamics team that the lander appears to be properly positioned in the OSIRIS images. So we see the lander going down on the right track. That's fantastic news, Indeed, Andrea. Indeed. That makes us feel really good at this moment. Yes, people applaud you here. Yeah, thanks a lot. And just to give us this last little bit of comfort, is there anything you can do now to influence things happening? Well, no, absolutely not. I think we had many things to do in the last 10 or 20 years, in the last months, in the last weeks, in the last night as well. We have done all what we could to have this mission successful. I think now it's up to the lander. As I said several times as well, we need to be a bit lucky as well. We perfectly know that we cannot control the touchdown conditions. It's already a major success to have been able to come to this point and to follow the lander throughout the descent, and now we have to land successfully. It's the next step. Okay, Andrea, you said it's down to the lander, so I think I should now talk to the lander manager, Stephan Ulamec, who is there in the main control room with you. Andrea, best of luck. Yeah, we'll keep an eye on you in an hour from now. Thank you for now. Thanks a lot. Stephan is here. Okay. There he is, Stephan. Stephan, you can't hear me. So you can hear me, I can't hear you. Okay. There comes the earpiece. Doesn't have to look nice. Hello. Does it work? You can hear us? I can hear you, yes. Fantastic. Stephan, I believe you have your eyes glued onto the screen because you receive a lot of telemetry data. What does it tell you? Where are we now? Well, it's just fantastic. You see in the background here, we are still 1 hour 25 minutes from reception of the touchdown signal here. Of course, there is some uncertainty. There is a touchdown window. But also what we get right now is already really fantastic. So also from the instruments, we have science data. You've seen the Shiva image. We have data from the other instruments as well. We could measure that the lander is currently rotating. Takes about 9 minutes to rotate once around its axis, which is interesting, and no problem for the landing itself. Everything looks really, really good, and of course we are curious now to find out what's happening on the Comet. It will happen in less than 1 hour from now. Less than an hour from now, but you also touched on something. You said there's a bit of uncertainty because we said there is this big window of possibility that the landing could start as from 1640 Central European time all the way down to 1720. Right now we think it could be at 2 minutes past 5 p.m. or 2 minutes past 4 p.m. UTC in the afternoon. Where is this uncertainty coming from? Well, there is not only a landing ellipse on the area of the comet, it's an ellipsoid if you want, so there is also an uncertainty in the exact touchdown time.
And our team in LCC at DLR in Cologne will then analyze the data. Once we get a touchdown signal, they will confirm that the harpoons are anchored, and then we really know that we are on the ground and the system is working and Philae is talking to us, which is the most important thing after the landing. Okay, Stephan, I will let you go now because I know that you're eager to keep an eye on your screens, and everyone here in the room and around the world is keeping their fingers crossed. We'll be back with you later. And that's very much appreciated. Thank you. Okay. Bye-bye. Well, ladies and gentlemen, we keep talking about a comet that we're about to land on, which has, for many of us, a quite complicated name, Churyumov-Gerasimenko. I, for one, was struggling with this for a long time. I can say it now without looking onto a piece of paper, but nevertheless. And maybe you were wondering, where are these names coming from? Well, there were two scientists who named the comet, basically, after they discovered it. And one of them is standing right next to me, Klim Ivanovich Churyumov. So you are the first part of that comet in name. You're one of the discoverers. It's really good to have you here with us today. How do you feel today, knowing that we come and land on your comet? Oh, thank you. Dear colleagues and friends, how are you? This day is a great day in cometary science and general science, and also in history of human civilization. This comet now all saw its nucleus, and as Rosetta made maneuver, and it is, I think, it is triumph celestial mechanics. It is unique, non-precedent experiment in the history science. I discovered the comet 45 years ago. It was so. In 1969, Kiev University sent expedition, astronomical expedition to Almaty, and we, together with Svetlana Gerasimenko, I was leading of expedition. Svetlana Gerasimenko was a postgraduate student. Our teacher was a famous astronomer, Professor Siksviatsky, and UNESCO 2005 years. It was Siksviatsky years. Siksviatsky, my and Svetlana Gerasimenko teacher. When we went to Almaty, we, with help highlight telescope, meniscus Maksutov telescope, we observed several comets which belonging to Jupiter family. It is comet Phi, Honda Mrgospetushakova, and other. And Comet Solar. We observed this comet, and when we observed Comet Solar, we, with help of photographic way, we photographed the Comet Solar and made several plates. And on 5 planets where was Comet Solar, we found out new object. But so it was by chance. Yeah, but five position, exact position, equatorial coordinates, we sent to Central Bureau Astronomical Iran to Professor Marsden. 5 position, it is very, it is enough to determine the exact orbit.
And the comet was found out through 1 month after our observation. And Marsden confirmed that it's a new comet, as we discovered. Comet was named Churyumov-Gerasimenko, and in astronomical catalog, it has number 67P. 67P. Yes. That's easier for everyone, but we don't make it easy for us, Mr. Churyumov. We will talk to the counterpart, Mrs. Gerasimenko, in just a moment. But I have one more question, because you're so experienced and there is a comet named after you. Can you tell us, please, why do you think that space science, astronomy, is important to society? Yes, astronomy, it is most important science for human civilization, because astronomy give calendar, time, exact orientation in cosmos, in space, and in its ocean, and in future, when not enough нефть, как бы сказать это сейчас, oil, water, okay. Not enough. When we run out of resources. Not enough, this matter, this substance, and we will use space objects, asteroid, comets, moon, and made and give this minerals, these substances from celestial, from space objects, and comet will play a very important role that to save humanity from not enough mineral ore. Oh. So eventually it could one day save humanity and human life on Earth. So Mr. Klim Churyumov, thank you so much for being here today. And we hope we will land on your comet. We do. Thank you very much. Be careful. So ladies and gentlemen, we now kept a lady waiting, of course, because the second name is Mrs. Svetlana Ivanova-Gerasimenko, and she will join us now, not here on stage, but she's in the Lander Control Center in Cologne, standing by already. There she is, with her interpreter. Welcome, Mrs. Gerasimenko. It's a great pleasure, great honor to have you here as well. So you're the co-discoverer of the comet Churyumov-Gerasimenko, and you discovered it 45 years ago. We were just told by Mr. Churyumov. Perhaps you can tell us a bit how you recall that moment of discovery, and if you knew at the time that you actually discovered something totally new. Вы нашли комету, и какое у вас было чувство, и в это время вы знали, если это был новый объект или нет? Какие были у вас чувства, когда вы эту комету открыли? Ну, вообще растерялись. Сразу растерялись, а потом обрадовались. So at first we didn't know what to do. We're a little bit startled and taken aback at our discovery, but then of course straight away after that we're extremely happy. Very concise and succinct answer. Thank you very much for this one. Let me get as succinct as well. Has this discovery changed your life or your career or both? Как это открытие поменяло вашу жизнь или вашу карьеру или оба? Нет, это открытие не поменяло ни мою жизнь, ни мою карьеру, потому что кометами я начала заниматься до того, как стала их наблюдать.
This hasn't really changed my life or my career so much because I've always been interested in comets, and as such, that's why I went into this field of study in the first place. Then I have one last question. Now, since August, we know what this comet looks like. Do you like it? С августа мы знаем форму кометы вашей. Вопрос такой, вам форма эта нравится или нет? Ой, мне очень форма нравится. Напоминает женский сапожок. I like the form very, very much. It reminds me of a boot. A root. Okay. I like it very much, yes. If she likes it, whatever it reminds her of, that's good enough for me. Thank you, Mrs. Gerasimenko, and thank you for discovering this comet together with your colleague in crime, Mr. Churyumov. Спасибо. Thank you very much. Thank you. Well, ladies and gentlemen, it is quite fascinating how interesting such a piece of rock and of ice and dust can be, millions, billions kilometers in space as it's traveling there. And I just was informed that we have another brand new image, and Holger Sirks, the PI of the Osiris camera on board Rosetta, is here to present it. Holger, tell us and show us. Yes, so this is a very great moment. So we have the first images taken by the orbiter, by Osiris, coming down straight these minutes, and we are a bit late, as usual. So we have 3 images straight out here. This is the wide-angle view, so don't be frustrated. This is the wide angle. It's 12 by 12 degrees. That's the lander on there, and there is its activity. We see strikes as well. So now we zoom in to the full capacity of the narrow-angle camera. Here you go. And the number 3, the zoom in, the number 3. Wow. And it's got its antennas and the eyes that we know. The gear is deployed, the antennas are deployed, nothing more to say. It's fantastic. Thank you so much for sharing this with us at this moment. Thank you very much, Holger Sirks. All right, and seeing these pictures, I'm sure that this gentleman here, who I will give the microphone to, he's as Director of Science, Program and Exploration. Your heart must be lifted when you see things like that? Certainly, I mean, really exciting, yes. So we've been talking already about, the introduction film was called Ambition. It was mentioned several times that this is been the first time we attempted. It is risky. We don't quite know if it works or not. But we also heard that whatever happens, this is already a success. Would you subscribe to that? Certainly. I think it's a great success. Rosetta and Philae, the mission is a great success. We got a lot of science already. We have around 90 scientific papers ready to be delivered. We have more science to come in the coming weeks and months. And we have something that we should not forget. We have now 1 year ahead of us where we are going to live with this comet. It has never been done, being for so long with a comet. And we will see how the outgassing develop, how it move, getting closer to the sun, and then build up the tail, the coma, things that we are used to relate a comet with. We will see how it all develops in this mission with Rosetta. But of course, we are here today also for the landing, and this is very important. I used to say it's the cherry on the cake. We have already the cake, but it's all very good to have the cherry, and it's a fantastic and exciting cherry that we are going to enjoy. Absolutely, and I will not have my cake without the cherry. Science
Science, from the very beginning, of course, for the European Space Agency is one of the pillars of the ESA's mandate. Rosetta mission is a highlight, certainly. But how would you recall the 5 decades, 50 years of European cooperation in space from a science point of view? Well, science, it has been said, is the backbone of the agency, and science has been developing with ESA, with the scientific community, with industry all together. And in the years, we first started by putting Europe in the map. Now we are putting Europe at the lead. So we are really increasing the activities in space science. The successes are one after the other. And we are really enthusiastic about this, what we are doing here. We can recall the mission Giotto, which was our first mission to a Comet in 1986, and where it was a flyby. But there we were so enchanted, so fascinated with Comet that we had to dream and we had to make something better, like getting there to the Comet, and that is what we are doing today. So our dreams are becoming true. But we also have done other things, like in 2005, landing in Titan with Huygens. This is also fantastic. It's exploring a new world, finding out something we didn't know how it was, and so close to us, Titan in appearance, but so different in chemical composition. Also Mars Express, finding out the distribution of water in Mars, or moving to other areas like Planck, where we can see the very first life of the universe, and seeing how the Big Bang actually fit our understanding of the evolution of the universe. So there are so many things that we are so happy with it. So many highlights. Today, of course, all eyes are on Rosetta, and especially Philae, the lander. But I mean, when you look at, I almost want to call it hype, because really millions around the world are watching and really interested. Is there the potential of, in future, having anything close to this breathtaking adventure again? Well, of course, we are delighted with Rosetta. It's an ambitious, a great mission, but it's only one among others. We have more missions, and we have, for example, now Gaia in orbit is going to make a 3-dimensional map of the whole galaxy. We are going to go very soon with a mission to test the technology to measure gravitational waves. It's called LISA Pathfinder. We're going to go to an unknown planet, a very unknown, the most unknown of the terrestrial planets, which is Mercury. We have a mission called Bepi Colombo that will go there and measure that with unprecedented accuracy and better knowledge. And we have other missions like JUICE that we are now preparing. Is a mission to actually orbit one of the icy moons of Jupiter. So one of these moons will be orbited and will be analyzed in detail, in addition to flybys of other satellites of Jupiter, like Europa, that of course we are interested in. So there are many things coming, and in the area, of course, of astronomy also, we have one that will come. It will be very, very impressive for science, which is Euclid, where we will measure, we will try to understand dark matter and dark energy, and what is the relevance of these components in the evolution of the universe. So big questions, and we have to give, for this big question, of course, answers with consolidated good space technology. I have one last question, Mr. Jimenez, and that is, we've heard about the cooperation. A project like the Rosetta mission is not possible with one operation team alone. There are so many involved across nations. It is a nation-building undertaking, if you like. And when we look at Europe right now, do you think that a mission like Rosetta could help Europe, especially also the youth of Europe, to find a European spirit? Well, of course, I think it is. I mean, Rosetta is a mission inspiring. I think it is a representation of the real spirit of Europe and the ambitions of Europe, and also the history, the culture of Europe as explorers. And this, I think, is materialized in a mission like this. This is a mission that we cannot do in Europe
individually, in national level. We have to do it together, and it's a proof of what we can achieve when we work together in Europe. And this is also important for... And this is, I think, also important for inspiration for next generation. Younger people will see this and will see, well, I want to do this when I get my degree and what I got. This is attracting the best brains into doing science and technology. That is what we need in Europe. So it's where we have to put our effort. And I think if this is just helping, I mean, a mission like this, in inspiring next generation, and of course, inspiring the countries and all member states in Europe, that I think is already worth the mission. Absolutely. Alvaro Gimenez, ESA's Director of Science Programs and Exploration. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, we are, if my watch is correct, roughly 40 minutes from the first possibility of the landing taking place. Let's just remind ourselves that the Philae lander was separated from the orbiter about 6 hours ago and is currently just a few kilometers above the surface of the comet. That in itself is already quite exciting, and I look forward to the pictures when we get those in. But I would like to speak now to the lady who was the very last one to touch the lander before its great journey, and we cross over now to the Lander Control Center, where Ulrike Ragnit is standing by. She is the Lander Architect and Integration Lead of the Philae lander. Ulrike, can you hear us already? Yes, I can hear you perfectly. Wonderful, wonderful, Ulrike. So I just mentioned you were the very last person to both see and touch the lander before that hatch was closed on the rocket and Rosetta launched into space. Do tell us a bit, what was that like? Oh, this was a very interesting and challenging experience. This was at the time when the orbiter and the lander was already on the rocket, so on the launcher, and the fairing was already integrated. So, and I had to perform a so-called late access activity, so just prior to the rollout. At that time, I had to arm and de-integrate the protective covers from the anchoring system. So I was moved into the fairing, was fixed on a platform, a so-called diving board, and I had to lie on my back on this diving board. We have to use two of the hatches from the fairing. So one hatch was just for myself and the diving board, and the second hatch was to pass tools inside the fairing, so that I got from my colleagues from outside. We see a picture of you there where we see your feet at the bottom as well, so it must have been quite an experience. Yes, it was quite an experience, and it was very narrow because the hatch has a diameter of about 60 centimeters. But I must say, this is one of the best things I ever did in life. It was such a great feeling lying inside the launcher, Ariane 5, so one of the biggest launcher, and then being alone just with the orbiter and the lander and being the last one to see our Rosetta mission. This was just great, so there is nothing which can compare with that. Did you pass on any last words to them as you were the last person to be with Philae? Yes, of course, but I will not tell you. Okay. Ulrike, tell me, why were you chosen to do this job? And I'm sure millions of people envy you. Well, to be honest, I'm not really sure about it, but I'm happy. I started in the early design days of the lander with the layout of the overall accommodation. Means I had to find the proper place for each unit, taking their needs into account, as well the overall requirements, means the requirements from the lander, as well from the orbiter, so from the mission itself.
this was a quite tricky task because, as you all know, the lander is just about 1 meter by 1 meter by 1 meter, so it's very well packed inside. And the units are quite close to each other. Some units just have 10 millimeters between each other. Now, you know that Philae, the lander, by the time you said goodbye to it, and you did not want to share with us what you wanted to say, but that's okay. It wasn't called Philae then. That name came later. And Philae stands for the island of time on the river Nile. I personally think that's a very poetic name. But do you think that Philae, the island of time, will make it today? Oh, I'm sure about it. I wanted to hear that. Absolutely no, I'm absolutely honest. I'm sure that it will do it. The comet has to be friendly to us, and we need a bit of luck, yes, for sure. But I'm not concerned about the hardware or the performance of the lander at all. And anyhow, the Rosetta mission already right now is such a great success. And if we are even able to land Philae on the comet surface and make one picture or God knows what from the first science sequence, I think this is an absolutely great success. I think it was said before already plenty of times, this is the first mission which had a rendezvous, never done before, and this is the first mission which is trying to land on a comet surface. I think this is success for the science world already enormous. Absolutely, and it's so beautiful to see the science world pulled together so closely as we have done over the last 18 hours or so since we have been on air. So Ulrike Ragnitz, it was very good to speak to you, and fingers crossed, I hope everything is going well for Philae today. Yes, I hope that as well. It will do. Well, ladies and gentlemen, apart from the three gentlemen, they're already there on stage, and I have to apologize. You'll have to wait just a wee bit longer because I was told that we do have some tweets in that we would like to share with you. They should pop up on the screen, and I should start at the bottom. So there is a Neil deGrasse Tyson saying, "Yep, we're soft landing on a comet today. Normally, my we means at NASA, but in this case, it's at ESA, the European Space Agency." Thank you very much. Wow, at ESA, Rosetta tweets farewell photo from the space. Well, obviously, that was a beautiful picture. The Osiris image is a beaut. Oh my, coming online any minute. Yeah, well, we're counting the minutes too. Go Philae, good luck for touchdown. ESA, Rosetta, myself, and the world are with you. Comet landing, our hashtag, of course, and I presume that there's a nice picture from Alexander Gerst. Well, thank you very much for this. Guy Boyd, fantastic image of Philae on course to 67P. And Justin, we are taking pictures of a lander on the way to a comet. This is the future I want to live in. More of this humanity. Okay, well, that's quite inspiring. Thank you very much for this. And that is just the top of the iceberg. There's so many more tweets, but you can look them all up eventually. Once we finished speaking with these gentlemen here, let me just give you a microphone as well, because we have two. So we have here, obviously, Paolo Ferri, and you're looking much more relaxed right now at this moment than you did earlier today. Very good. The head of ESA's Operations Department, of course, Wolfgang Pitz, the head of the European Science Programs at Airbus Defence and Space, and Juan Miro, the head of Ground Systems Engineering Department at ESA. Good to see you all on stage. This time you have to stand, I'm afraid. So this is a great day for industry, for flight dynamics, operations. But if you had to pick the top 5 of all the amazing moments that we've already seen during this mission, what would it be, Paolo? Well, for me personally, of course, was the wake up in January after 2.5 years of hibernation. Again, another thing that was never done before, and a thing that I hope will never be done in the future, at least by me. No, this was a fantastic moment. It's top 1, my number 1. I don't know if my colleagues want to add. Let's stick with the number 1 and go to the number 1 of Wolfgang. Same for me. Waking up from the hibernation was the most amazing thing.
we had to design hibernation to save power with this long swing away from the center of our solar system. And I mean, we gave these guys quite a headache, I think, because during hibernation it's more or less like a controlled coma. Only the most basic routines in the onboard computer were still running, and they couldn't receive any signal. So we were all happy that it woke up again. I remember that extremely well as well, this event. Now, if you pass on, do you have a different highlight, or is the wake up also for you the number one? No, for me it was actually today, when the orbiter was able to deliver the lander exactly on the trajectory to the comet. And this was a very delicate maneuver, as DG already mentioned. It is a matter of half a degree you are off, and then you need to abort. And this was, for me, really the top. Okay. Then the last one, you said a second one. Any of those that you heard already? Obviously not Wolfgang's. Of course, for sure, the landing today is a master of the flight dynamics activities and all the activities coordinated across our center, the Cologne Center, the one in Toulouse. It looks smooth, but it's not. And last night was not smooth. The previous weeks were very tough. It was really a highlight today. Yeah. Okay. No matter how it ends. Well, gentlemen, my number one would, of course, be if in an hour from now we land, but otherwise I'm absolutely with you. Thank you very much for coming up on stage. And, well, I can just only say we keep our fingers crossed again and again. Thank you very much, Paolo. Thank you, Wolfgang Pütz. Juan Miro, thank you very much for your time. Thank you. So, some highlights and, of course, a lot of challenges, and all of this for one reason and one reason alone, for science. Now, let's cross over to the Lander Control Center in... Entschuldigung an die Kolleginnen in Darmstadt und an die Kollegen in Darmstadt. Ich habe jetzt noch die Ehre, Ihnen jemanden vorzustellen. Manch einer hat die Frau Professor Swetlana Gerasimenko heute hier schon gesehen. Sie ist diejenige, die im Jahr 1969, kurz nach ihrem Studium, gemeinsam mit ihrem Chef Kim Churyumov diesen Kometen entdeckt hat. Und ich freue mich wirklich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Meine erste Frage, Professor Gerasimenko. Sie sind in Deutschland. Heute soll ein Länder zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte auf einem Kometen landen. Und ausgerechnet Ihr Komet ist es. Was geht da in Ihnen vor? Сегодня приземляется лайнер на комету, которая имеет ваше имя. И вы эту комету открыли. Это большой момент, большой день. Какие у вас сегодня чувства? Сегодняшний день? Я чувствую, что радость будет тогда, когда лендер сядет и будет все в порядке. Also ich würde mich riesig, riesig freuen, nur wenn dieser Lander ganz sicher und erfolgreich an ihre Ziele erreicht ist. In 1969, als Sie diesen Kometen entdeckt haben, sprachen Sie auch jetzt unlängst in einem Interview vom Glück des Anfängers. Meine Frage ist, wie findet man überhaupt einen Kometen in den Tiefen des Alls und dann noch einen Unbekannten? Вы сказали в интервью, что когда комету открыли, это было большое счастье, как новичка. Теперь, как это просто, как вы эту комету открыли, как это так, что это просто комету, как открывает человек комету, как это все произошло? Ой, да это произошло все совершенно случайно. Но, наверное, новичкам всегда везет. Наблюдали одну комету, а получили две. Also, das ist bestimmt Anfängersglück. Und das war relativ einfach. Wir haben eine bestimmte Komete beachtet, aber dann haben wir ganz zufällig eine neue Komete auch entdeckt. War 67P Ihre letzte Entdeckung? Комета 67P, это было ваше последнее открытие? Да, комету я одну открыла. Ja, das ist nur meine einzige Entdeckung. Und womit hat sie sich sonst noch beschäftigt? Wenn sie sagt, das war ihre einzige, entdeckt man nicht jeden Tag einen neuen Kometen, wie auch immer, aber was war das Hauptziel ihrer Arbeit?
Какая главная задача вашей работы, поскольку вы не каждый день открываете новую комету? Вообще я занимаюсь изучением активности комет. Also normalerweise studiere ich, wie aktiv die Kometen sind, und ich beobachte Kometen generell. Generell. Was erwartet Frau Professor Gerasimenko an wissenschaftlichen Ergebnissen, wenn sie das mit ihrer Tätigkeit vergleicht, die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben? Welche Erwartungen hat sie? С возможностями техники сегодня, какие у вас ожидания результатов, то, что Philae приземлится на комету, какие результаты вас интересовали бы? Я хотела бы знать, какая толщина поверхностного слоя ядра и что под ним находится, какое вещество под коркой этой. Also, ich hätte sehr gern wissen, wie groß diese Oberfläche ist und eigentlich was darunter diese Oberfläche dann woraus das besteht. Ist Frau Gerasimenko heute noch wissenschaftlich tätig? Вы сегодня до сих пор занимаетесь наукой? Да. Was macht sie? Чем вы занимаетесь? Я сейчас занимаюсь связью комет с астероидами, генетические связи комет и астероидов. Also am heutigen Tag beschäftige mich mit der Verbindung zwischen Kometen und Asteroiden. Kometen und Asteroiden. Liebe Kollegen, Sie haben jetzt die einmalige Chance, auch Fragen zu stellen. Wer hätte denn eine Frage? Natürlich ist Frau Gerasimenko heute noch den ganzen Tag da, hat gleich das nächste Interview. Wir gehen in den Livestream. Nutzt ihr bitte die Chance. Wenn das nicht der Fall ist, darf ich mich recht herzlich für das kurze Gespräch bedanken und dann geht es ja schon zum nächsten Interview. Dankeschön. Spasibo. So, und weiter geht's mit dem Live-Feed von ESA, DLR und CNES. Dankeschön. For a maximum period, and after that it will fly orbits around the comet, such that we frequently fly over the lander and that we can communicate and send commands down and telemetry up. And you're expecting to see something or get specific data in that time. What would that be? A lot. It's the quick answer. Now, of course, we hope that the first 60 hours is basically pre-programmed. That runs by itself in certain blocks, which we have to set up and allow to continue, etc. After that, there is a choice of what you can do. But of course, we hope that all the instruments will get their turn to get their science return and to tell us more about the comet. I mean, the first 60 hours, there's this time limit of a battery also on the lander. A lot of things have, I think it runs for 70 hours almost, something in between. But time seems to be of the essence, not only now in those first 60 hours that you mentioned, but the mission as such is limited to 2 years. Is there a reason for that? Well, when Rosetta launched, basically half of the weight was in fuel. And we've used a lot of fuel to get to the comet. I mean, the maneuvers we did this year to get alongside the comet were enormous. And but there is an end to the fuel. So effectively, somewhere in August, September 2016, we run out of fuel. We start running out of fuel. But also, more importantly, we approach the same limit where we were when we exited hibernation, that there is not enough energy anymore in certain cases, and then we have to switch off Rosetta. So there is a fairly natural end to the mission towards the end of 2016. Okay, a fairly natural end to the mission means a fairly natural end, one way or the other, to Rosetta and Philae as well, at some point, I should imagine. Yeah, well, Philae, if we do everything right today, will stay stuck to the surface. And Rosetta, well, the debate is open. We're thinking about possibly parking it softly on the surface at the end of the mission, such that it will stay there forever. So they're both united again. That would be a very nice thought. That's the idea. Project Manager at the European Space Agency, thank you very much. You're welcome. For telling us a bit about what happens after this big milestone that we're looking forward to right now. Thank you. Well, ladies and gentlemen, time check, yeah, the clock is ticking, so we do still have time, just to tease them a bit more, to cross over now to the Lander Control Center in Cologne, where the lander operations are monitored, and there we can see Kuhn Kurtz, the
Lander technical manager, standing there in front of the glass wall that we've seen earlier today already. Behind it is the control room. Koen, I'm sure you're all tense and you're all very busy. I won't keep you long. Any wishes from you and from the team for what's happening next? Yes, of course. Well, we're very excited at the moment. We just saw the image of Philae with all the legs deployed. Everything seems ready. We're very eager to start the touchdown window now and hopefully get the events that we landed safely. We hope that too, Koen. Then I keep my fingers crossed for you and I hope it all works out as well. Thank you. We'll check with you after the landing, of course, and see how you're doing then. Yeah. We also would like to check now with the Space Operations and Navigation Center in Toulouse in France, because they're also involved, obviously, in this mission, and there is quite a lot of activity I can see already checking and looking at data. And we see here Philippe Gaudon, the Rosetta project manager at the French Space Agency CNES. Philippe, I was told that le Président de la République is keeping a very close eye on what's happening today. He's watching you live from Paris, probably as we speak. So I should think that, apart from everything else, you're even more excited about this touchdown, hopefully very soon. And your team in Toulouse has provided the orbital calculations for the descent. They've provided the procedures for the instruments, and they will provide us with the first images. Some of them we'll hopefully see very soon. All in all, a great day. What do you think? Yes, it's sure. As you say, we are here very excited, but also very stressed by the pressure we have with the President, but with the event of today, of course. But I have to say now that I'm very confident because I see that our center is working well, Philae on board is working well, and we are waiting here now the next science data, and it's, for example, the release image is taken just before the landing. So I want to wish a good landing to the lander, to Philae, but I saw that the landing gear is deployed and that I am confident that we will succeed. That sounds great. I wish we all had your confidence, but thank you very much for sharing this with us. Philippe Gaudon from Toulouse, thumbs up, and yeah, best of luck. Thank you very much. So let me just find out, this gentleman who's joined me on stage now, Matt Taylor, of course, the Rosetta project scientist at ESA. Are you as confident as the gentleman we just spoke to in Toulouse? What do you feel right now? I'm knackered. But I'm also very, very excited. We're getting very, very close. We're all going to be very emotional. This is it. We're close now. We're very close. Well, you're knackered, and I feel really terrible, but I still have the time to ask you that question. Oh. And maybe it'll actually help you to calm your nerves, so, because yes. This has been a long journey. What have we seen in these past 10 years? Yeah, we haven't been doing nothing for the last 10 years. We've had an incredible journey. We've gone past Mars, we've gone past the Earth several times. We even visited a couple of asteroids. We were doing science on those occasions. We were able to combine measurements from Rosetta, the cluster mission as we were going past Earth, with Mars Express as we went past Mars. We were also coupled with Earth observation satellites we went past Earth. And of course we had the Steins flyby, the Lutetius flyby, then the hibernation, then we get to this year. So we've been doing stuff all of this time, and it's been a fantastic journey. We've seen things originally probably people wouldn't believe, to quote somebody, and we all believe it now because we're here. And this has been a particularly busy year. Matt, you're knackered. Yeah. I will not stress you more. It's a busy year. It has been a busy year. I'm actually 25 years of age, but I look 41. Yeah, we came out of hibernation. We rendezvoused. We ticked that major milestone. We started orbiting around a comet. That's never been done before. We characterized a comet that we didn't even know what it looked like earlier this year. Now we know intimately what it looks like, and we're about to try and get even more intimate with the comet. As Gerhard said earlier on, we're moving in for the kiss.
Moving in for the kiss. All right, well, then you better take a deep breath now, Matt, and get ready for that kiss. And some breath mints. Yeah. And some, well, that's the Comet. The Comet needs the breath mints. We heard that earlier. Matt Taylor, thank you very much. All right. I hope you can still cope, because before we go to the MCR, in order to then watch as things unfold, and this could take up to 45 minutes, so be patient. We still have a few minutes to check the last tweets. And I wanted to do this actually together with a gentleman who is coming now very energetically. Here he is, Mark McCaughrean. He's the Senior Science Advisor to the Director of Science at ESA. I've got it now on my piece of paper, it's correct. There's huge interest, we've heard about it. You've brought your own tweets with you. I have. I've got the worldwide trend map here, and you know, there is not a country in the world where it doesn't say hashtag Comet landing, hashtag Philae 2014, hashtag ESA Rosetta. It's awesome. Thank you very much, everybody who's out there doing this for us today, and we hope to deliver for you a little bit later on. Thank you. Well, thank you very much for bringing this, and here we are. We have to, or we would love to go through this, because we've got all these people up here just as a glimpse. Well, the first one doesn't need answering, that's obvious, right? Who will play the lead in the movie about today's attempted landing? Gives me shivers. 500 million kilometers from Earth, a human-made robot. Two of them, remember. Two of them are out there, and one's doing the landing right now. You know, this is all over. It's everywhere. This excitement is just astonishing. And it's this engagement that we have from this mission, which it's not only about the exploration, it's not only about the science, it's the inspiration of the next generation. And this is really what's important here today. It is. Grabbing hold of everybody. So again, thanks everybody else. And yeah, and then they just keep, William Shatner, where Bill, we go boldly where no one's gone before. Absolutely. Wonderful. Captain Kirk, I salute you. Wonderful. Tracy Hill, fingers crossed, only Thank the you, best Tracy. wish. I recognize you there, Tracy. Welcome. Oof, now they're really pouring in here. Wonderful. Massimiliano Malerba, this is not just a European mission. I'm Italian, I wouldn't have guessed. This is an outstanding endeavor for all mankind. We're all on board Philae. Ooh. So, gives you goosebumps. You've got goosebumps, I know. Just everywhere. You are a goosebump now. I am one live goosebump right on stage, right here. Okay, Mark McCaughrean, I will not keep you any longer. Sit down. No, it's next. Yeah, it's right over. It's right over there, and we are getting ready to basically cross over for one last little chat with a gentleman who may be now a bit more tense than earlier in the main control room, with the Philae lander manager from the German Space Agency, Stephan Ulamec. And there he is. Hello. Stephan, one last word from you before we all sit back in silence and watch. Well, the touchdown window has started for our systems, so the lander in principle is now prepared that every second we could hit ground, so we have a slightly larger touchdown window assumed to be on the safe side than what's really realistic. But, well, as you can see, 36 minutes to the nominal touchdown. That means, in reality, we are just about 8 minutes away from the real landing. Of course, that's getting very tense and very exciting now to see the actual touchdown, and then also get the confirmation that the harpoons have been fired and get the first data from the surface of the comet. Stephan Ulamec, everyone here in this room has their fingers crossed right now. And thank you very much. Up until this moment, kudos to you and the whole team for getting us to this point. And now we're all waiting to see the culmination of this mission, the landing on the comet Churyumov-Gerasimenko. I would just say, everyone, fingers crossed and good luck, Philae. Thank you. We need this little piece of luck for sure. Yeah, thank you. Well, the moment has come. I will eventually stop commentating and take seat somewhere amongst you in order to sit back and
watch history unfold. We will get ready now to cross into the main control room to see those faces, the tense faces, and hopefully then within the next 45 minutes, maybe even sooner, 8 minutes was a possibility we just heard, to see smiling and cheering faces. A historic event, the landing on a comet 500 million kilometers away in space. Let's keep fingers crossed, or in German, Daumen drücken, thumbs up, whatever is necessary. We cross now and watch. In reality, we see it 38 minutes after. Yes, the countdown is 32 minutes until we see it on touchdown. No. You heard me there. 54 seconds. Okay.
Just a word on the live on the web. Yes, everything you are saying. It's a bunch of coordinates at home, and they have everything. So well.